Tahimik ang gabi. Umilo lang ang ilang posting alo sa gilid ng kalsada. Sa isang sulaking lungsod, may maliit na kanan na halos hindi mapapansin ng mga nagmamadali. Luma ang karatula, kupas ang pintura, at may ilang upuang plastic na hindi magkakapareho ang kulay. Amoy saba, bawang, at mainit na kanan ang bumabalot sa lugar. Dito kumikin ang mga tong pagod na sa trabaho, mga driver na saglit lang humihinto, at mga pamilyang nagtitipid pero pilit na nagsasama-sama. Sa lobing kanan, may isang matandang Bobby na naglalakad ng dahan-dahan. Siya ang may-ari. Maputi na ang buhok, nanginginig ang kamay habang nagsasalining sa bahay sa Mangkok. Sa bawat galaw niya, ramdam ang bigat ng mga ton, mga panahong lumapas na puno ng hirap, sakripisyo, at tahimik na pagtitiis. Sa likod ng counter, may larawan ng kanyang yumaong asawa. Luma na ang frame, may konting bitak sa gilid, pero arora niya pa ring pinupunasan. Para sa kanya, ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang bumabangan arora. May isang batang lalaki sa isang sulak, tahimik na kumikin. Payat, halatang kulang sa tulog. Minsan-minsan, tumatingin siya sa pintuan, parang may hinihintay, pero wala namang dumarating. Sa katabing mesa, may dalawang construction worker na nagkakwentuhan tungkol sa pagod nila sa magapan. Tawa nila ipilit, halatang tinatakpan lang ang pagod at panggamba sa susunod na araw. Sa kabilang banda, may isang ina na kasama ang kanyang maliit na anak, hinahati ang isang ordering ulam para magasaya sa budget. Walang espesyal sa gabing iyan. Walang kamera. Walang media. Walang naghahanda para sa kahit anong milagro. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasombrero at simpleng damit ang pumasok. Tahimik lang. Walang bodyguard. Walang ingay. Yumipo siya sandali malapit sa pintuan, parang sinasalip muna ang palagid. May kakabang presensya ang lalaki, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa aura ang katahimikan at respeto. May ilang napatingin sa kanya, pero walang agad nakakilala. Lumapit ang matandang may-ari. Ang gumatay siya, yung jiding sanay na magtago in pagod. Ano po ang order enyo, mahinahan niyang tanong. Kung ano po ang specialty enyo, sagad ang lalaki, magalang at mahina ang boses. Tumango ang matanda at naglakad pabalik sa kusina. Habang naghahanda siya, napatingin muli ang lalaki sa palagid. Nakita niya ang batang tahimik, ang mga manggagawang pagod, ang inang pilit ang gumatay sa anak kaya't halatang kapos. Sa mga mata niya, hindi awa ang makikita, kundi paganawa. Para bang pamilyar sa kanya ang eksanang ito. Para bang bahagi ito in kanyang sariling kwento. Maya-maya, may isang customer na napawang ang bibig. Dahan-dahang bumulong, parang siya, yun ah. Isa pang tumingin. Isa pa hanggang sa untay-unting kumulat ang bulungan sa lobing maliit na kanan. Hindi ba CSI. Si Manny Pacquiao ba yan. Tumajil ang oras para sa ilan. May napahawak sa dibdib. May napapo ng mayos. May hindi makapaniwala. Ang batang kaninaway tahimik lang, biglang naglawanag ang mga mata. Ang mga construction worker, napatajil sa pagkain. Ang ina, napatingin, parang gustong umiyak pero hindi sigurado kung todo ang nakikita. Siya na. Si Manny Pacquiao. Pero wala siyang ipanakitang kahit anong senyals ng pagiging sikat. Hindi siya tumayo. Hindi siya kumaway. Hindi siya ang gumatay para sa papuri. Tahimik lang siyang yumupo, parang isa lang din sa kanila, isang ordinaryong Pilipino na gutom at pagod. Nangihain ang pagkain sa kanya, nagpasalamat siya. Tumingin siya sa Mangkok, mainit pa ang saba, Pumasok. Parang may bumalik sa alaala niya. Ang mga panahong wala siyang pera. Ang mga gabing kanan at toyo lang ang ulam. Ang mga ara na ang pangarap lang niya ay makakain ng sapat. Kumain siya ng dahan-dahan. Walang naglalakas loob na lumapit. Parang may respeto sa katahimikan ng sandaling iyan. Ang matandang may-ari, hindi pa rin lubos na sigurado. Tinitigan niya ang lalaki, sinasubikang ikumpara ang muka sa mga larawang nakita niya sa TV noon. Matapos kumain, tumayo ang lalaki. Lumapit siya sa counter. Dahan-dahang inalabas ang kanyang pataka. Nane, tawag niya, may lamang sa boses.
Napatinjan ang matanda. Opo. Matagal na pa ba kayong nagtitinda dito? Gumatay ang matanda, may hawang lungkot. Simula pa nung buhay ang asawa kayo. Dito na pa kami tumanda. Tahimik na tumango ang lalaki. Parang may gustong sabihin, pero panipuli ang tamang sandali. Hindi pa lamang lahat na ang simpleng tanong na ayon ang simula ang isang gabing hindi nila kailanman makakalimutan. Isang gabing magbabago ang puso. Isang gabing magpapalala sa kanila na kahit sa pinaka-ordinaryong lugar, may putang mangyaring himala. At dito pa lang nagsisimula ang kwento, nanatiling tahimik ang loob ang kanan matapos ang tanong na ayon. Parang may biglang bumagat sa hangin. Ang matandang babi ay napatinjan sa sag bago muling tumanjan sa lalaki. Main jiting pilit, pero sa likod nito, may bakas ang mahabang kwento. Mahigit tatlampung taon na pa, sagat naya. Dito na pa ako tumanda. Dito na rin pa pumana ang asawa ko. Sa sandaling ayon, may kumarat sa dibdib ang lalaki. Hindi siya nagsalita agad. Tumango lang siya ng dahanahan, parang ay ginagalang ang bawat salitang binanggit ang matanda. Inalabas naya ang pera at inalapag sa counter, pero hindi lang sapat sa kinain naya. Sobra ito. Malayo sa sobra. Parang may ibang ibig sabihin. Nanay, sabi naya ulit, mas mahina ang boses. Masarap po ang luto enyo. Napanjiti ang matanda. Salamat pa, sagat naya, pero hindi naya pa rin pinapansin ang parang iniwan. Sa isang mesa, ang batang kanina ay tahimik, hindi na mapakali. Pinapizal naya ang mangkok, parang may gustong sabihin pero natatakot. Tinitingnan naya ang lalaki, paulit-ulit, parang tinitiyak kung todo ba ang nakikita naya. Para sa batang ayon, hindi lang siya isang sikat na tao. Isa siyang pangarap. Isang patinay na putang mangyari ang impossible. Sa kabilang mesa, ang dalawang construction worker ay hindi na nagyusap. Pareho silang nakatinjan sa eksena sa counter. Ang isa, palihim na pinupunasan ang mata. Nalala naya ang kanyang sariling ina, matandang nagtitinda rin sa palank, para lumalaban kahit masakit na ang likod. Ang ina na may kasamang bata, napaiyak sa anak naya. Hindi naya alam kung bakit, pero parang gusto niyang pigilan ang luha. May kakabang init sa eksena, parang may bumabalat sa puso ang bawat tang naroon. Hindi kayo pa kayo makakalimutan, biglang sabi ang lalaki sa matanda. Nagulat ang matanda. Ay, huwag enyo na pang sabihin yan. Marami na po akong naging customer dito. Gumatay ang lalaki, pero may lalim ang jiting ayon. Hindi pa. Iba pa kayo. Bago pa makapagtanaw ang matanda, biglang lumapit ang batang lalaki. Nanginginig ang kamay naya. Kuya, ikaw pa ba talaga si Manny Pacquiao? Napatahimik ang buong kanan. Lahaing mata ay napunta sa kanila. Lumiyahad ang lalaki para mapantayan ang bata. Gumatay siya, yung jiting hindi pang TV, kundi pang tao. Sagat naya. Ako na. Napahikbi ang bata. Hindi naya alam kung bakit, basta bigla na lang amigos ang luha. Kuya Manny, sabi naya, lagi pa kayong pinapanood ang tati kayo noon. Nanikip ang dibdib ang lalaki. Nazan na ang tati mo, maingat niyang tanong. Wala na pa, sagat ang bata. Si mama na lang po ang nagtatrabaho. Isang katahimikan na naman ang bumalat sa lugar. Ang ina ang bata ay tumayo, nahihiya, parang gustong pigilan ang anak. Pasensya na pa, sabi naya. Hindi kayo pa sinasadya. Huwag pa, agad na sagat ang lalaki. Salamat pa sa pagpapalaki enyo sa kanya. May kung anong bumito sa lobing ina. Umiyak siya. Hindi malakas, hindi hysterical, ay ang ayak na matagal ng kinikimkim. Ang matandang mayari ay nakatinjan lang, hindi na makagalaw. Parang bigla niyang naintindihan kung sino talaga ang lalaking ito. Hindi lang dahil sikat siya. Kundi dahil may dala siyang puso na sanay umunawa sa hirap. Tumayo ang lalaki at tumanjan sa lahat. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Isang pangungusap lang. Perpareho lang patayong lumalaban. Sa sandaling ayon, may umiyak ng tuluyan. May napopo. May napaiyak sa katabi. Walang kamera, walang palakpakan, pero ramdaming lahat na may nangyaring hindi pangkaraniwan.
At hindi pa rin ito ang pinakamabigat na bahagi ng gabing ayon, tahimik pa rin ang palagid matapos ang mga salitang ayon. Walang gustong sumabat. Parang lahat ay may inaingating damdamin na ayaw man ang gambling. Yumupo muli ang lalaki sa kanyang upuan, pero hindi na siya kumikin. Nakatitig siya sa side, tila may binabalikang alaala, mga panahong pareho rin siyang nasa ganitong lugar, nakapo sa gilid, tahimik, nangangarap. Lumapit ang matandang may-ari dala ang beso ng tubig. Inilapag niya ito sa mesa ng lalaki. Mainit po ang yulo enyo kanina, yumanam pamuna kayo, sabi niya, parang ina na nagilala sa anak. Napatingin ang lalaki at bahagayang napanjiti. Salamat pa, nanay. Nanlaki ang mata ng matanda. Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang ayon mula sa isang estranggero. Sa isang iglap, parang bumalik siya sa panahong may anak pa siyang umaalala sa kanya sa kanan. Napapo siya sa bakantang upuan sa tabi ng lalaki, kaya't hindi niya alam kung bakit. Parang kusa lang gumala ang kanyang katawan. Alam niyo, bigla niyang sabi, marami na po kong nakitang dumandito. Mayaman, maharap, masaya, wasak, pero by hirap po yung tumatingin sa amin, hindi lang sa kinikin. Tahimik na nakinig ang lalaki. Hindi siya tumingin sa matanda, pero ramdam niyang bawat salita ay dumadiretso sa puso niya. May mga arapa, patuloy ang matanda, na gusto kayo ng sumuko. Masakit na po ang tuhod kayo, nanginginig na ang kamay kayo. Pero kapag naalala kayo ang mga tong umaasa sa lutang ito, bumabangan pa rin kayo. Sa kabilang mesa, ang mga construction worker ay nagkatingin. Isa kanila ang tumayo at lumapit. Pasensya na pa kung makikialam, sabi niya. Gusto kayo lang pong sabihin, salamat pa sa inyo, nanay. Maraming beses na pa kaming kumain dito na wala ng para kinabukasan, pero hindi inyo pa kami pinalayas. Napalya ang matanda. Ay, cho, pag kain lang, yen. Mas mahalaga na may lakas kayo para bukas. Napayuko ang lalaki. Pinyanasan niya ang giliding mata, mabilis, para walang makapansin. Pero napansin pa rin ang batang lalaki. Tinitigan niya ito ng matagal, parang may nabubuang tapang sa loob niya. Kuya, mahina niyang tawag. Gusto kayo rin pong maging katulad inyo paglaki kayo. Ang gumatay ang lalaki at tumingin sa bata. Hindi mo kailangang maging katulad kayo, sagot niya. Mas maganda kung magiging mas mabuti ka pa. Tumango ang bata, seryoso, parang may pangakong binuo sa kanyang puso sa gabing ayon. Biglang may pumasok na ulan sa labas. Malakas. Bumuhos ng walang babla. Ang tunaging patak sa bubong ng yero ay parang musika, malungkot pero may pag-asa. Ang ilan sa mga customer ay napatingin sa labas, inaisip kung paano sila yui. Tumayo ang lalaki at lumapit sa pintuan. Tiningnan niya ang ulan, saka bumalik ang tingin sa loob. Parang may decision na siyang ginawa. Lumapit siya sa counter muli. Dahan-dahan niyang tinapan ang mga resibo, ang lata ng barya, ang maliit na kahan ng kita. Hindi niya ito kinaha, tiningnan lang niya, parang inaral ang bigating bawatara na kinakatawan ng mga ayon. Nanay, sabi niya, puwid pa ba kayong yumupo sandali. Yumupo ang matanda, nagtataka, pero sumusunod. Ang lahat ay nakatingin na nayan. Walang nagsasalita. Kaya't ang ulan sa labas, parang hamay na ang tunog. May gusto lang po kanya bahagi, sabi ng lalaki. Hindi pa ito tungkol sa akin. Huminga siya ng malalim. At dito pa lang pa talaga nagsisimula ang dahilan kung bakit ako napunta sa kanan inyo ngayong gabi. Huminga siya ng malalim bago muling magsalita. Ramdaming lahat ang bigating sandaling ayon. Parang may hinahawakang kwento ang gabi na ayaw pang pakawalan basta-basta. Bata pa ako, simulang sabi ng lalaki, marami ring gabi na sa ganitong lugar ako kumikin. Minsan hindi pa na kanan, bangkita lang, may kalderong nakapating sa kahoy, tapos kanan na halos asin lang ang ulam. Napatingin ang matandang Bobby sa kanya. Tahimik, pero ang mga mata niya nagsisimula ng mamasa. May mga arapa, patuloy niya, na inaisip kayo kung hanggang dito na lang ba talaga ako. Kung ganito na lang ba ang buhay kayo. Pero may mga tong tulad inyo, mga tong kaya't kapos, meron ang pa ring magbigay.
Napatad ang matanda. Ako pa, mahina niyang tanong. Tumango ang lalaki. Pa. Dahil ang ginagawa enyo dito, hindi lang panegosyo. Pag-asa pa yen. Sa isang mesa, ang isang construction worker ay tuluyang umiyak. Hindi na naya tinakpan ang muka. Hanayan na lang niyang bumagsak ang luha. Para sa kanya, parang may nagsasalita para sa lahaing pagod na hindi naya malabas noon. Lumapit ang lalaki sa maliit na kahan ng kita. Dahan-dahan niyang isinara ito at ibinalik sa counter. Pagkatapos, inalabas naya ang isang sobre mula sa kanyang bag. Makapal. Mabigat. Hindi naya agad iniabat. Nane, sabi naya, nanginginig na ang boses. Hindi pa ito bayad sa pagkain. Hindi rin pa ito tulong dahil sikat ako. Tumajil siya sandali, parang nilyulunak ang emosyon. Pasasalamat pa ito, mula sa isang tong minsang tinulungan ng mga tulad enyo kahit hindi enyo alam. Inabat naya ang sobre sa matandang babi. Nang hawakan ayan ng matanda, parang nazunog ang kanyang palat. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Yumaling siya. Ay, hindi kayo paputang tanggapin, to. Puwid pa, sagading lalaki, halos pakiasap. Kung tatanggapin enyo, para enyo na ring tinanggap ang pasasalamat ng batang ako noon. Napaiyak ang matanda. Hindi na naya napigilan. Umiyak siya ng malakas, walang haya, walang pigil. Ang ayak na matagal nang naghihintay ang dahilan para lumabas. Yumakap siya sa sobre, parang yakap sa isang alaala. Ang ina at ang anak ay nagyakapan. Ang mga manggagawa ay tumayo bilang respeto, kaya't walang nagsabay. Ang batang lalaki ay nakatingin lang sa eksena, iniimprinta sa isip ang sandaling ayan na habang-buhay niyang dadalhin. Tumayo ang lalaki at tumingin sa lahat. Hindi pa natin kailangang maging milyonaryo para makatulong, sabi naya. Minsan, sapat na ang isang minute na pagkain, isang jiti, o isang pagkakatain. May lumapit na customer at mahanang nagsabay, Kuya Manny, salamat pa. Ang gumatay siya, pagod pero toto. Salamat din pa sa inyo. Dahil sa mga tong tulad inyo, kaya pa ring manawala ang mundo. Sa labas, humahina na ang ulan. Pero sa lobing maliit na kanan, may bagyong emosyon na hindi kailanman makakalimutan ng siniman. At hindi pa rin tapos ang gabing ayan. Dahil ang susunod niyang gagawin, lalo pang magpapalya sa lahat matapos ang lahaing ayan, akala ang mga tao ay tapos na. Akala nila ayan na ang rurak ng emosyon ng gabi. May ilan nang nagpapunas ang mata, may ilang pilit nang ang gumatay, inaisip na sapat na ang nasaksahan nila para bonan habang-buhay. Pero nanatalay pa rin ang lalaki. Hindi siya umalis. Yumipo siya muli, tahimik, parang may hinihintay pang mangyari. Ang matandang babi ay nakapo pa rin, hawak ang sobre, nanginginig ang kame. Hindi naya ito binyabuksan. Para sa kanya, sapat na ang malaman na may nakakita, may nakalala, may nagpasalamat. Pero lumapit muli ang lalaki. Nane, mahinahan niyang sabi, puwid pa ba akong magtanong? Tumango ang matanda, pinupunasan ang luha. Opo. Ilang beses na pa ba kayong muntik sumuko? Napanjiti ang matanda, mapait pero toto. Maraming beses na, aicho. Lalo na nung nagasakit ako. Lalo na nung wala na ang asawa ko. May mga gabi na isinasara ko ang kanan ng mga kasi wala ng lakas ang katawan ko, at puso ko. Tahimik ang lahat. Kaya't ang batang lalaki ay hindi gumagalaw. Pero bakit pa kayo bumabalik, tanong ng lalaki. Saglit na nagasip ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa palagid, sa mga mesa, sa kailan, sa dingding na may bitak. Dahil may mga tong kailangan pa rin kumain. At dahil ito na lang ang natatira sa akin. Tumango ang lalaki, parang malana sa kanya ang sagat. Lumakad siya papunta sa pintuan, sumulip sa labas, saka bumalik. May kinaha siya sa kanyang bag, isang maliit na notebook at ballpen. Nane, sabi naya, may isa pa pasana akong hilingan. Nagalala ang matanda. Ano pa yan? Simula bukas, sabi naya, gusto ko pang may ilang mesa dito na may nakalagay na simpleng karatula. Nagkatingin ang mga tao. Anong karatula, tanong ng isang construction worker.
And gumatay ang lalaki. Nakasad lang pa, kung wala kang pambayad, kumain ka pa rin. Parang may humampas sa dibdibing laha. Ang ina ay napahawak sa bibig. Ang batang lalaki ay napatayo. Ang matandang babi ay napaling, hindi makapaniwala. Hindi ko pa kaya, yan, sabi ang matanda. Malulugi pa ako. Lumapit ang lalaki at marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi pa ko malulugi, sagat niya. Dahil simula bukas, ako na pa ang sasalo. Isang sabag ang emosyon ang sumunod. May napasigaw. May napalyahat. May yumakap sa katabi kaya't hindi magkakalala. Ang ulan sa labas ay tuliyang tumajil, pero sa loob, parang bumuhos ang luha ang bawat isa. Hindi pa ito para sa akin, dagdag ang lalaki. Para pa ito sa batang gutom. Sa nanay na pagod. Sa tari na walang yuwian. Sa lahaing minsang nahiya dahil wala silang may bayad. Ang matandang babi ay tuliyang humagulgol. Yumakap siya sa lalaki na parang saraling anak. Salamat, palachulit niyang sabi. Salamat, Icho. Hindi mo alam kung gano kalaki, tu. Humawala ang lalaki at yumuko bilang respeto. Ko po ang tunay na bayani dito. At sa gabing ayan, sa isang maliit at halos di pinapansing kanan, may isang desisiyang ginawa na magpapakan, hindi lang ang tayan, kundi ang pag-asa, sa napakaraming pusong matagal ng gutom, matagal bago muling nakapagsalita ang kaya't sino. Para bang may banal na katahimakan na bumulat sa maliit na kanan. Ang mga salitang binitawan niya ay hindi lang narinig, tumagos ang mga ayan sa bawat sugating puso ang mga naroon. Ang matandang babi ay nakapo pa rin, nanginginig, parang hindi pa rin makapaniwala. Sa dami ang tan na siya nagluto, nagserbisyo, at imunawa sa gudaming iba, nayon lang na naramdaman na may imunawa rin sa kanya. Ay Joe, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung bakit sa akin mo, to ibinibigay. Yumupo ang lalaki sa tapat niya. Hindi na siya mukhang sikat. Hindi na siya mukhang alamat. Mukha na lang siyang anak na may gustong ipalawanag sa isang ina. Dahil pa, sagat niya, ko po ang refleksyon ng maraming Pilipinang hindi sumasuko kaya't walang kasiguraduan ang bukas. Sa gilid, ang batang lalaki ay lumapit muli. Tumanjan siya sa lalaki na may halo ang paganga at tapang. Kuya, sabi niya, kung wala pang pera ang mga tao, hindi na pa sila mahahiya dito. And gumatay ang lalaki at tumango. Hindi na. Kasi ang gutom, hindi dapat ikahiya. Parang may naunlock sa isapan ng bata. Tumango siya, mabigat ang emosyon, pero may liwanag sa mata. Para bang sa murang edad niya, may natutunan siyang aral na mas mahalaga pa sa kahit anong tropyo. Ang mga construction worker ay nagsimulang magambagan. Hindi dahil hinihingan sila, kundi dahil gusto nila. May naglabasing barya, may nagabating buo, may nagiwaning sobre sa mesa. Tahimik lang, walang anunsyo. Isang yuri ang pagtutulungan na by hirang makita, pero natural sa mga pusong tinaman. Hindi pa namin makakalimutan, to, sabi ang isa sa kanila. Kapag naklawag pa kami, babalik pa kami dito, hindi bilang gutom, kundi bilang nagbibigay. Ang ina na may kasamang bata ay lumapit din, kuya, sabi niya, hindi ko pa alam kung paano magpapasalamat. Yumaling ang lalaki. Ang pinakamalaking pasasalamat pa, ay ipagpatuloy enyo lang ang pagmamahal sa anak enyo. Napaiyak ang ina sa kanyang anak. Umiyak ang bata sa balikat niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Unti-unting nagsimula ng magyuwian ang ilan. Pero bago tuluyang umalis ang lalaki, tinulungan pa niya ang matandang babi na magligpit. Nagbuhat siya ang mga upuan. Nagpunas ang mesa. Para sa mga nakakita, ayan ang pinaka hindi inaasahan. Hindi enyo pa kailangang gawin yan, sabi ang matanda. Ginagawa ko pa ito noon, sagat niya. At hindi ko pa gustong makalimutan. Sa labas, malamig ang hangin pagkatapos ang ulan. Ang kalsada ay basang basa, pero ang ilaw ang post ay mas maliwanag. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa pintuan at tumanjan pabalik. Nanay, sabi niya, bukas pa, mas maraming kakain dito. And gumatay ang matanda, may luha pa rin sa mata, pero matatag ang tinig. Handa pa ako. At sa sandaling ayan, alaming laha na ang gabing ayan ay hindi lang ala-ala, isa ay tong simula.
Isang simula ng mga kwentong hindi kailanman mapapanood sa TV, pero mabubuhay sa puso ng mga tong minsang nakaramdam na sila'y nakita, narinig, at minahal, kinabukasan, maging nagbukas ang maliit na kanan. Mas maga kaysa dati. Ang matandang Bobby ay halos hindi nakatsalog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa halo-halong emosyon na patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Paulit-ulit niyang naalala ang mga salitang narinig niya kagabi, ang mga luha, ang yakap, at ang bigating sobre na hanggang nayan ay hindi pa rin niya binubuksan. Habang inayos niya ang mga mesa, inalabas niya ang carton at marker na binilay niya sa maliit na tindahan sa kanto. Nanginginig ang kamay niya habang ay sinusulat ang mga salitang sinabi ng lalaki kagabi. Mabagal. Maingat. Parang dasal ang bawat letra. Kung wala kang pambayad, kumain ka pa rin. Inilagay niya ang maliit na karatula sa anang mesa. Huminga siya ng malalim. Parang may takot. Paano kung abusahin? Paano kung hindi kayanin? Paano kung mali ang decision? Pero bago pa man siya tuliyang mag-isip, may pumasok na anang customer, isang matandang lalaki na may tangkad. Mukha siyang pagod, halatang magdamag na naglakat. Nay, sabi nito, pwede pa bang kalahating order lang? And gumatay ang matanda. Yumupo ka muna, tatay, sagat niya. May minute na saba ako. Napatingin ang matandang lalaki sa karatula. Napahinto siya. Ano pa, yan, tanong niya, nanginginig ang boses. Basahin enyo lang pa, sagating matanda. Matagal siyang nakatayo run. Pagkatapos, yumupo siya at biglang umiyak. Hindi malakas. Tahimik lang. Parang batang pagod na. Salamat, paulit-ulit niyang bulong. Isa, dumating ang mga tao. Isang street sweeper. Isang estudyanteng walang bayan. Isang delivery rider na nadalay ang sahad. May ilan na nagbabade. May ilan na hindi. Pero lahat ay kumakin ng may dignidad. Sa isang sulak, pumasok ang batang lalaki mula kagabi, hawak ang kamay ng kanyang ina. Tumingin siya sa paligid at gumatay ng malaki. Nay, sabi ang bata, toda pala. Tumango ang ina, hindi makapagsalita. May hawak siyang maliit na sobre. Inilagay niya ito sa kahan ng kita, hindi bilang bayad, kundi bilang pasasalamat. Tanggali na nang mapansin ng matandang Bobby na paubos na ang ulam. Dati, ito ang oras na kinakabahan siya. Pero nayan, may kakabang lakas siyang nararamdaman. Parang hindi siya nag-isa. Bandang hapon, may humantong sasakyan sa labas. Walang ingay. Walang eksena. Isang lalaki ang bumaba, nakasombrero pa rin. Hindi na siya pumasok. Tumayo lang siya sa tapat, mula sa malayo. Tiningnan niya ang lobing kanan. Nakita niya ang mga tong kumakin. Nakita niya ang karatula. Nakita niya ang jitiing matandang Bobby habang nagsasalan ng sabaw. And gumatay siya. Tahimik siyang umalis. Hindi niya kailangang pumasok. Hindi niya kailangang magsalita. Dahil ang ginawa niya kagabi, nabubuhay na nayan. At sa bawat sabong kinakain ng mga tong dadiway gudamat na hihiya, may isang tahimik na pangakang tinutapat, na ang kabutihan, kapag sinimulan mo, hindi mo na kontrolado kung gano ito kaleo mararating, lumabas ang mga araw, at ang maliit na kanan ay hindi na tulating dati. Hindi ito biglang naging magarbo. Hindi ito lumaki. Hindi nagbago ang mga lamisa, ang kailan, o ang kupas na dingding. Pero may isang bagay na malanaw na nag-iba, ang hangin. May kakabangan. May init na hindi galing sa apoy ang kailan, kundi sa mga pusong untayanting gumagaling. Ara, mas maga nang najajizing ang matandang Bobby. Masakit pa rin ang tuhod niya. Nanginginig pa rin ang kamay. Pero hindi na mabigat ang dibdib. Sa bawat sandaking kanan, may kasamang panalanjan. Sa bawat mangkaking saba, may kasamang pag-asa. May mga tong pumapasok na dadiway dumadayan lang. May mga mukhang nahihiya nunguna, pero kalanan ay nachitong tumingin ng diretso. May isang binataliang ilang ara ng hindi kumakin ng mayos. Yumupo siya sa mesa na may karatula, tahimik, halos hindi humihinga. Nay, mahina niyang sabi, bablik pa ako kapag may trabaho na ako. And gumatay ang matanda. Kumain ka muna, Icho.
Ang lakas, kailangan yen bago ang pangarap. Sa isang jilid, may isang lalaking dadiwai palaging lasing at magulo. Ngayon, tahimik siyang kumikin. Nag-iwan siya ang barya kapag maroon. Kapag wala, naglalipit siya ang mesa. Walang nagsabay sa kanya na gawin ayon. Kuzang loob. Isang umaga, may dumating na babaeng may dalang maliit na baging bigas. Nay, sabi niya, konti lang pa tu. Pero sana makachalong. Tinanggap ayon ang matanda na may luha. Hindi dahil sa dami, kundi dahil sa intensiyon. Maya-maya, may isa pang nagawan ang traying itlog. May nagabat ang gulay. May nagdala ang gasol. Hindi sabay-sabay. Hindi organisado. Pero todo. Ang kanan ay naging parang tahanan. Walang nagtatanong kung sino ka. Walang nangdahusga kung bakit ka naroon. Ang tanong lang ay, kumain ka na ba? Isang hapon, dumating ang batang lalaki mag-isa. May hawak siyang maliit na papel na gusset. Lumapit siya sa matandang babi at iniabot ayon. Ano yan, tanong ng matanda. Sulit kayo pa, sagad ang bata. Para pa sa kuya kagabi. Binasa ang matanda ang sulit ng tahimik. Kuya, hindi kayo pa alam kung mababasa inyo tu. Pero salamat pa kasi dahil sa inyo, hindi na pa yumiyak sa mama kapag gabi. Pangako pa, paglaki kayo, tutulong din pa kayo. Napaiyak ang matanda. Tinyapay niya ang papel at itinabi sa bulsa ang apron niya, malapit sa puso. Sa labas, may mga tong nagsimulang magtanong. Bakit laging puno dayan? Bakit parang masaya ang mga tao? Walang sumagot ang diretso. Kasi ang mga ganitong bagay, hindi kayang ipaliwanag ang salita. Kailangan maramdaman. At sa kung saan mang sulaking lungsod, may isang lalaking patuloy lang sa kanyang buhay. Walang post. Walang balita. Walang camera. Pero gabi-gabi, bago matulog, naalala niya ang maliit na kanan. At sa bawat pagalala, alam niyang may mga tayan na busog, at may mga pusong hindi na nag-isa. Hindi pa tapos ang kwento. Dahil minsan, ang pinakamalakas na epekto ng kabutihan, ay dumarating kapag akala mo, tapos na ang lahat lumabas ang ilang linggo, at ang kwento ng maliit na kanan ay antay-anting kumulat, hindi sa social media, hindi sa television, kundi sa mga tao mismo. Ang bawat customer na nakaranas ay nagdadala ang balita sa iba, tahimik pero malakas ang dating. May kanan sa kanto na kaya't walang pera, puwit kong kumain. Ang matandang babi ay hindi na natutulala sa dami ang tao. Masanay na siya sa njiti ang mga bagong muka, sa pasasalamat na halatang galing sa puso, sa mga batang dumadayan na nagkakachuan sa mga simpleng lamisa. Pero sa gabi, kapag naiwan na ang kanan, nakapo siya sa harap ang kailan, hawak ang sobre mula kay Manny. Binyabuksan niya ayon sa bawat gabi ng dahan-dahan, binabasa ang mga mensahe sa loob, inaisip ang bawat salita, bawat hanggaran, bawat pangarap ang tong nagbigay nuning pangako sa kanya. Isang gabi, habang nagpapanga sa kanyang yupuan, may pumasok na lalaki. Hindi siya pamilyar sa muka. Tahimik siyang yumupo sa isang sulok. Nag-order siya ang simpleng sabaw. Tahimik siya, pero mapanuri ang mga mata. Napansin siya ang matanda, pero hindi niya pinansin. Isa lang ang alam niya, bawat tong kumikin, may kwento, may laban. Maya-maya, nakarating ang batang lalaki mula sa sulat ay Manny kagabi. Hawak ang notebook niya, puno ang drawing at maliliit na kwento. Lumapit siya sa lalaki sa sulok. Kuya, sabi niya, pwede pa bang makasama sa pagkain? Ang gumatay ang lalaki at tumango. Sige, ito. Halika. Sa hapag, sabay silang kumain. Tahimik lang, ngunit ramdam ang init ang koneksyon, isang tahimik na panganawa na mas malalim pa sa salita. Ang batang lalaki ay nakangiti sa bawat subwa, inaisip ang bawat pangarap na maring matchapat. Ang lalaki sa sulok, na hindi kilala ang marami, ay nakatingin sa bata at napanjiti rin. Sa mga mata niya, naroon ang isang pangakong hindi na mawawala, ang kabutihan na nagsimula kagabi ay patuloy na asbong. Pagkatapos kumain, lumapit ang lalaki sa matanda. Nene, sabi niya, may gusto pa kong iwan sa inyo. Inabot niya ang maliit na supot. Hindi ito pera, hindi ito regalo. Ito ay isang pakit ng mga pangangailangan, karn, gulay,
bigas, at konting pondo para sa kanan. Para pa sa lahaing tao na dumarating dito. Ang matanda ay tuminjan sa kanya. Ang mga mata niya basang basa. Hindi ko pa alam kung paano ko pasasalamatan, bulong niya. Sobra pa ang ipinaparamdam ninyo. Hindi pa ako nagpapasalamat para sa sarili ko, sagating lalaki. Para pa sa puso ng bawat Pilipino na nagsasumikap kaya't gutom, kaya't pagod, kaya't pinapigilan ng buhay. Sa labas, ang alaing post ay kumikislap sa malamig na hangin. Ang kalsada ay tahimik, pero sa loob, may apoy na nagliliyab, isang apoy ng kabutihan, pag-asa, at pangarap. At sa bawat sulaking maliit na kanan, may mga pusong nagiging mas malakas, mas matatag, at mas handa sa bukas. At sa sandaling ayan, kaya't walang kamera, kaya't walang balita, ramdaming bawat tao, ang isang simpleng kilos, isang simpleng decision, ay may kapangyarihang baguhan hindi lang isang buhay, kundi marahil, maraming buhay. At hindi pa rin tapos ang gabing ayan. Ang huling bahagi ay magpapakita kung paano ang isang ordinaryong lugar ay naging inspirasyon, hindi lang para sa mga kumikin, kundi sa buong komunidad, ang gabi na ayan ay tahimik na dumating, ginit may kakabang liwanag sa lobing maliit na kanan. Hindi ito galing sa mga ala, kundi sa mga pusong puno ng kwento, alaala, at inspirasyon. Ang bawat mesa ay may kwento na hindi malilimutan. Ang batang lalaki na nayan ay mas may tiwala sa sarili, ang ina na may bagong pag-asa, ang mga manggagawang dadiway pagod at walang gana, ginit nayan ay may njidi at lakas, at ang matandang babi na sa wakas ay naramdaman ang bigating kabutihan ng mundo na bumablik sa kanya. Biglang bumukas ang pinto, at tahimik na pumasok ang lalaki, ang perhong lalaki na nagbago ng gabi ng Lahat. Hindi siya nagpalam, hindi siya nagpakilala. Para sa kanya, hindi kailangan ang papuri o pansin. Tumayo siya sa gitna ng kanan, tinitingnan ang bawat isa. Sa mga mata niya, ramdam niya ang koneksyon, bawat tao na naroon ay may pinagdadanan, may pangarap, may kwento. Lumapit siya sa matanda. Nanay, sabi niya, ang simpleng kilos ng kabutihan, kaya't maliit, may pure sang baguhan ang mundo. Salamat pa sa pagtanggap sa lahaing dumarating dito, sa bawat ulam, bawat njidi, bawat pangarap na napapalakas niyo. Napaiyak ang matanda. Iho, hindi ko pa alam kung paano ko pasasalamatan. Sobra pa ang iniwan ninyo sa puso ko kagabi. Ang gumatay ang lalaki, hindi nagmamadali. Hindi pa ako para sa sarili ko. Para pa ito sa mga pusong gutom, sa mga pusong nangangarap, sa mga pusong naniniwala na may pag-asa. Sa gilid, napatingin ang batang lalaki. Kuya, salamat pa. Sabi niya, tinutulak ang maliit na sulit na ginawa niya. Hindi ko pamalilimutan ang gabing ito. Tumayo ang lalaki at tuminjan sa Lahat. Ang kwentoing bawat isa pa sa inyo ay inspirasyon. Ang bawat simpleng sakripisyo, bawat pagod, bawat luha, may pure sang baguhan ang mundo. At sa sandaling ayan, napuno ang kanan ng katahimikan na mas malakas kaysa kaya't anong tunog. Walang camera, walang telebisyon, ang bawat damdamin ay tunay at hindi maring kopyahin. Ang mga mata ay basa sa luha, pero may njidi. Ang mga puso ay basang basa sa emosyon, pero may lakas. Bago tuluyang umalis ang lalaki, huminta siya sa pintuan, tiningnan ang kanan mula sa labas. Nakita niya ang mga tong kumikin, nakangiti, nakikipag-usap. Nakita niya ang maliit na karatula sa mesa, kung wala kong pambayad, kumain ka pa rin. Ang gumatay siya, tahimik, at lumingan sa dilim ng gabi. Alam niya na ang gabing ayan, at ang bawat kilos ng kabutihan mula sa kanya at sa iba, ay hindi mawawala. Parang apoy na hindi kayang patiyan, isang apoy na sisiklab sa puso ng mga Pilipino, sa bawat pagkakataon, sa bawat simpleng gawa. Ang maliit na kanan, sa anang tinjan ay ordinaryo, ay naging simbolo ng pag-asa. Sa bawat subwa ng pagkain, sa bawat yakap, sa bawat njidi, isang bagong kwento ang nabubuo. Isang kwento na magsasabi sa lahat, kaya't gano man kaliit ang ginagawa mo, may kapangyarihang magdala ang liwanag sa madalim na gabi. At dun nagtatapos ang gabi. Ngunit ang epekto, ang inspirasyon, ang pag-asa, at ang kabutihan, ay patuloy na mabubuhay, higit pa sa anumang salita o video. Ang bawat puso na tumanggap ang kabutihan ay magiging liwanag para sa iba. Sa huli, hindi tungkol sa sikat na tao. Hindi tungkol sa pera.
Hindi tungkol sa papuri. Ito ay tungkol sa puso. At sa gabing iyan, bawat puso sa maliit na kanan ay muling nabiyahe.